Vile huyo mtu alikuja, baba ya watoto alikuja. Kumbe vile alisikia hii story na akajua niko naweza endea watoto. Sasa akaanza kuambia huyo mtoto wangu mkubwa kwamba mama yake ameingia kwa watu wa Illuminati na anataka kukuchukua wewe vile umefanya class 8 kwenda kukusacrifice. Sasa mtoto alikuwa ameniogopa. Lini nikienda, mtoto mwenye tulikuwa tunaongeanga naye vizuri, kumbe hiyo siku yenye mimi nasafiri naenda ndio landlord na baba yake wamemweka chini usiku kama leo na kesho mimi nasafiri. Yani lini nimekaa hivi yani mimi nimejiona hata mimi sijui naweza sema nimeongelelewa kama labda kama Joho. Kwa sababu yani nimejulikana kuliko ma MCA, yani nimepita hiyo kiwango ya ma MCA, niko kwa magavana. Kama si Joho labda ni Mutua, kwa sababu umekuwa ka celeb. Mbaya sana. So akaniambia hata amechanganikiwa. So ndio nikajaribu kumuuliza ni nini shida. So nikaongea na yeye na nikarealize huyu ako na shida. Na ni kama alikuwa ametoka mahali. I think alikuwa anafanya kazi kwa nyumba ya mtu fulani. So sijui ni Mungu tu aliniingilia, nikasema wacha niende na yeye. Because hata that time nilikuwa at my lowest point, nilikuwa nasikia uchungu, niko na baridi, ukifanywa CS unasikia baridi sana. Nikamwambia tu nisaidie kubeba mtoto twende, na tukaenda na yeye, tukaingia na yeye kwa nyumba. Hello and a warm welcome to Tuko Talks. My name is Lynn Ngugi. Now guys, I'm super excited about today's show because when I told my guests that no one comes and sits on this chair and their lives remain the same, I totally meant it. And I'm so excited because guys, we've impacted so many lives together and I knew you would come through for her. So, acha niache story mob, and without further ado, allow me to let her introduce herself. Topi, yes. Sasa. Poa sana. Mambo. Poa. Hebu introduce. Naitwa Topista Uma. AKA Team Natural. AKA Team Natural. Topi, mimi naona tukutafutie show hapa Tuko ukuje ufanyange ya Team Natural na urepresent house managers. Ni ukweli? Mungu afungue. Mungu afungue. Hebu tell us what happened. Baada ya story yangu kwenda hewani, nilipigiwa simu na watu, si tu wa Kenya, lakini na watu kutoka pembe zote za dunia. Mimi nimeongeleshwa, hata kama sikuwa najibu Kizungu, lakini nilikuwa naongeleshwa. Kwani Kizungu ilikuwa imekuza mimi? Nasema tu yes. Lakini bora nimeongeleshwa. Sijawahi experience kupendwa tangu nijue mtu anafaa pendwe. Lakini nimegundua kwamba mimi napendwa. Unagoye? Lynn napendwa na siringi. Mimi watu wamenionyesha kunipenda. Lynn, kabla nikuje hapa, simu yangu nilikuwa inaweza kaa 2 weeks bila mtu kunipigia. Kama si mtoto wangu ama last born wetu Georgina, ndiye alikuwa ananipigia. Asiponipigia simu yangu haitani, lakini vile story ilienda hewani, sikulala siku hizi 2. Sikufanya chochote, Mama Jabali ni witness. Mimi nilikuanga mimi na simu. Naongea ikiwa charging inaisha na Sasa usiku ni watu wa majuu. Mchana ni watu wenye wako hapa Kenya. Lakini usiku ni watu wa majuu, watu wenye wa Kenya wenye wako huko ng'ambo. Yes. Ndio walikuwa ananipigia. Yani watu wamenionyesha upendo sijai experience. Mpaka yani nashukuru Mungu kwa sababu yako, kwa sababu labda kama haungekuwa unafanya hii kazi mimi singependwa. Singejua napendwa na watu hawangenijua. Lakini saa hizi watu wananipigia simu, watu wananitia moyo, watu wameniongelesha, nimekuwa strong. Mtu ananipigia na ananiambia naamini saa hizi uko strong kwa sababu yani vile watu wameniongelesha sikuwa na sababu ya kutokuwa na nguvu.
na nashukuru Mungu kwa hiyo umbali ambayo watu wamenifanya nikajua kwamba wamenipenda. Hiyo tu ni sababu tosha ya kushukuru Mungu. Na kando na hapo kuna watu wamenipea msaada ambaye nisiposema sitakuwa natenda haki. Kwa sababu watu wamenisaidia sana kifedha, kimawaida, na zaidi ya yote watu wamenitembelea Lynn. Na kuna yule mtu ambaye mimi simjui lakini alinipa nyumba, but najua familia yake, mama na watoto na wajua. Alinipatia nyumba. Saizi niko kwa nyumba ya 1 bedroom. Nakula sitting room, naenda kulala bedroom. Napika kitchen. Umeanza kupiga duster? Ni swali. Si tu nyumba ati ni kupiga duster, iko na tiles. Si ati vile nimepewa, ati nimepewa mahali penye hapafai. Pale mahali panafaa. Ni mahali pazuri. Na sina kitu ya kuambia huyo mtu kando tu na kuomba Mungu ambariki na amzidishie zaidi ya yote, amlindie familia. Na pia kuna wale wasamaria wema ambayo kuna watu wamekuja kunitembelea kwa hiyo nyumba yangu. Nashukuru Mungu kwa sababu yao, kwa sababu wengine ni vijana wadogo, wasichana. Lakini mtu anakuja na kuambia, Topista nilikuona na nimeona tu nikuje nikusalimie. Pia hiyo nitakuwa mbinafsi nisiposema walifanya kazi mzuri, kwa sababu weekend ni saa ya vijana kujibamba, lakini wao walichagua kunitembelea. Si unaona hiyo ni kupendwa? Kwa hivyo nikisema nimependwa, si unaona sidanganyi. Na pia niko na watoto kwa saizi, na ni kwa sababu tu ya Tuko family. Kwa sababu you have your babies back. Saizi niko na wao, hata kama nakunywa maji, lakini nakunywa na wao. Na kwa saizi siwezi sema ati nakunywa maji. Kama nikikunywa maji ni kwa sababu tu ni afya, na lakini na uko na kiu. Lakini nina chakula pia, siwezi complain. Kuna wale watu wamenisaidia, wananiletea chakula. Nashukuru Mungu. Kuna watu wamejitolea na kunisaidia kifedha. Hiyo pia nashukuru sana sana sana, kwa sababu wamekuwa waaminifu. Sio kwa sababu wako na mali ama pesa, lakini kwa sababu wameona vizuri na mimi wanisaidie. Nashukuru Mungu kwa sababu yao watu, kwa sababu wameleta tabasamu kwa uso yangu. Unajua Lynn, ukipata upendo vitu zinabadilika. Hata ukiniona saizi mimi ni brown. Vitu si unaona vitu zimebadilika, kwa sababu kando na kuwa nimesaidiwa kifedha, pia nimeonyeshwa upendo. Na ngozi yangu kitambo ilikuwa ni kama imekauka, lakini saa hii nacheka, niko sawa. Tuko na savia. Tuko sawa. Saa hizi niko sawa. Hata kama nalia, labda nalia machozi ya furaha, kwa sababu hata mamba ikimeza mtu inalia, sio kwa sababu imekosa, lakini imeshiba. Kwa hivyo nimefurahi sana. Nashukuru Mungu kwa sababu ya binadamu ambaye wako na ubinadamu. Mpaka kuna wale watu walikuwa wananipigia simu hiyo day 1. Mtu anakuambia, nataka kujua size ya watoto wako, wanavaa nguo size gani. Sasa na kwanza sana nitashukuru, na pia niombe msamaha kwa wale watu ambao labda sikuwatumia size ya watoto. Wanielewe, kwa sababu hiyo siku nilikuwa napokea simu mingi. Saa yenye bado hujajibu, huyu mwingine amepiga na hauna namba yake. Na hiyo wakati nilikuwa na kabambe, unakumbuka. Na ndio Mungu akanisaidia kulingana na vile Wakenya walikuwa wananisaidia. Kuna mwenye alinipigia sema, kaniambia ananitumia pesa ninunue smartphone. Pia huyo mtu amenifanya saizi pia mimi niko Facebook. Uko Facebook? Nitachelewa kweli. Nashukuru Mungu kwa sababu yake, kwa sababu unaona sasa at least sasa kuna wale wanaweza ona labda nimeassume, lakini si kuassume. Ni ile sikuwa na hiyo uwepezi wa kumjibu haraka na watu wananipigia, na pia sikuwa nimeona watoto. Sasa kwa hao watanielewa. Okay. Watoto uliendea aje na walikuwa katika hali gani? Nilienda
vile jamaa ambaye ni baba ya watoto aliona story, akanipigia simu. Kunipigia simu ni kama akawa na shida, akaniambia watoto sasa sitawapata. Na kulingana na mtoto wangu msichana, akaniambia dadi ameplan ni kama anataka kuwatoa kila mtu anataka kupeleka kando kando. Sasa nikaona sitaweza kujua mahali kijana yuko kwa sababu yeye hawezi nipigia simu. Nikaamua kuenda ghafla. Wakati nilifika na penye walikuwa wanaishi huyo landlord, akapigia baba ya watoto simu na baba ya watoto akakuja. Baba yao kukuja, hali yenye watoto walikuwemo haikuwa nzuri sana kwa sababu jamaa alishindwa kulipia watoto nyumba na watoto walitolewa kwa nyumba, walikuwa wanaishi nyuma ya nyumba ya mwenye boma kwa store. Haina madirisha, zimewekwa tu na magunia. Sasa landlord hakutaka niingie kwa hiyo nyumba. Kaniambia niingie tu kwake, hata hapa kwake ndio nitalala. Vile huyo mtu alikuja, baba ya watoto alikuja. Kumbe vile alisikia hii story na akajua niko naweza endea watoto. Sasa akaanza kuambia huyo mtoto wangu mkubwa kwamba mama yake ameingia kwa watu wa Illuminati na anataka kukuchukua wewe vile umefanya class 8 kwenda kukusacrifice. Sasa mtoto alikuwa ameniogopa. Lini nikienda, mtoto mwenye tulikuwa tunaongeanga na yeye vizuri, kumbe hiyo siku yenye mimi nasafiri naenda ndio landlord na baba yake wamemweka chini usiku kama leo na kesho mimi nasafiri. Wamemwambia vile nimeingia Illuminati nataka kumsacrifice, hati watu wa Illuminati devil worshipper wanataka damu ya mtoto wa kike ambaye ni teenage. Sasa unajua hiyo siku nikienda, nikipiga simu, mtoto alikuja na mabodyguards. Huyo landlord na wasichana wake. Sasa Laura. Na nikijaribu kumuita akuji, anaambia landlord ati huyu ndio mama. Sasa tukaenda na yeye, sasa mtoto ogopa tu. Lakini kijana alinikaribia kwa sababu ule uwezi kumwambia kitu, mtoto ni mama. Alinikaribia. Sasa hiyo siku vile tuliongea, baba yake akasema mimi nikitaka kwenda na watoto niende na wao, lakini wasiwahi muita baba tena. Sasa hiyo kitu haikunifurahisha kwa sababu ni baba ya watoto. Unajua kukaa na watoto wako pia si vizuri, lakini nilishukuru Mungu kwa sababu alisema kile kilicho kwa ndani yake. Kama angesema mimi singejua na watoto pia hawangejua. Sasa ikafika wakati wa kwenda kulala, mimi nikaamua nikaenda kulala. Kufika nikapata nyumba ni baridi, matope. Nikamuuliza hivi ndio mnaishi? Akasema hivi ndio tunaishi. Na nikamuuliza na kwa nini umeniogopa? Akaniambia alikuwa ameniandikia kabarua hata nilifulia kwangu. Ya kuniambia kwamba ananipenda lakini penye nimeenda hapo si pazuri kwa devil worship. Sasa mimi alinipea hiyo barua na nikaangalia, nikanyamaza, nikamwambia kama hivi ndio vile wewe unaamini ni sawa. Mimi nitaenda na Jojo. Lakini wewe ubaki. Sasa ni Laura anasema amekuandikia kama mpaka aniongeleshi. Nikamwambia ni sawa, kama wewe unaona nimeingia kwa devil worship na ninataka kukusacrifice, pia ni sawa kuogopa kwa sababu ya usalama wako. Lakini mimi nitaenda na nani? Na Jojo. Na wewe ufanye nini? Ubaki. Lakini vile ilifika asubuhi tulilala tu kitanda moja na wao. Na vile ilifika asubuhi mimi nikajipanga ili nitoke na Jojo. Akaniambia mam, wacha niende na wewe hata kama nitakaa wiki moja ya furaha na nikuwe sacrificed. Niko sawa. Wacha tuende. Ndio tukakuja Lynn. Na mtoto hakukuwa kwa hali mzuri, especially huyo. Wote hawakuwa kwa hali mzuri kwa sababu mtoto huyu msichana alikuwa amekulwa na skin disease, mwili yake yote mpaka inamwaga unga. Sasa saa yote ni ajipake mafuta, akikaa kidogo, akikauka uso inaanza kumwaga vitu, mpaka hata kwa gari watu walikuwa wamemuogopa. Na kulikuwa na viti zilikuwa tofauti. Sasa alikuwa akae na mtu mahali penye alikuwa pale, juu mimi nikae na kijana kwa hii ya watu wawili. Lakini kulingana na uoga ya watu ilifika mpaka tukaarenjiwa sasa tukae tu pamoja. Kwa sababu mwenye alikuwa akae na yeye ameogopa kwa sababu vile anafanana. Sasa na huyu mdogo alikuwa mslenda na hali pia haikuwa mzuri kwa sababu ya chakula, ya vile ulisikia kwa interview ya kwanza kwamba alikuwa ameiba sambusa, ni ile njaa. Alikuwa na ile njaa. Alafu kitu mbaya Lynn ni kwamba baba ya watoto alikuwa hataki niongee na watoto, lakini anaomba msichana wangu rent. Hati wewe uko na ngapi? Mtoto mwenye anaenda shule Lynn afanyi kazi, ako na ngapi ametoa wapi?
Ile stone kama ilikuwa inalipwa 800. Sasa mtoto ananiambia kwa zile pesa nilikuwa namtumia, inafika wakati hawezi toka nje, juu akitoka nje landlord yeye ndiye anaitisha pesa. Baba yake akileta chakula analeta kwa giza na anatoka tena. Sasa yeye haonekani kwa landlord. Sasa hata mtoto alikuja akafurahi baada ya hii story kwenda hewani. Mtoto alikuwa ajui ni nini kinaendelea. Lakini at least baba yake alikuwa na face sasa landlord. Kwa sababu sasa wanakuja kumkalisha nini na nini, na ndiye hata akalipa hizo bills zingine zenye zilikuwa zimebaki. Na wakiendelea kuongelesha mtoto. Lakini tangu ni wachukue hajapiga simu. Na saa hizi tunaishi vizuri, nashukuru. Kwa sababu hata skin ya huyo mtoto imechange, huwezi jua, na kijana pia hako tofauti kwa sababu mimi mara ya kwanza nilikuwa nimeogopa. Yani ushawahi ni mtoto wangu yes, lakini ilifika wakati mpaka nikaogopa kwa sababu kwa gari anataka kila kitu. Sasa unajua msichana wangu ako na shida, yeye haezi kula akisafiri, hata mimi siwezi kula kitu nikisafiri. Lakini huyu kijana si alikuwa anatukasirisha kwa sababu sisi hataki kusikia harufu ya chakula kwa gari. Na yeye kila kitu alikuwa anaitisha na anakula. Lini tulifika Nakuru, nikampeleka kwa hoteli. Na vile anafanana, watu walikuwa wanaangalia zile za ai. Na unajua saa hiyo mimi nimeshaonyeshwa upendo na Wakenya, niko sawa vile niko hivi. Na unaweza imagine watoto niko nao na huyu msichana ananifanana, ambaye uwezi ruka ni wako. Watu wanakuangalia wanashangaa, na kwani huyu alikuwa ameweka watoto kwa shimo? Mtoto alikula chips sahani imejaa, akamaliza na soda, mtoto wa 7 years. Lini nililia kwa hoteli kwa sababu watu walikuwa wanamwangalia wanashangaa, mpaka mtu anamwambia mam, toto nikuongeze sausage, naitika na hizi vitu zote imagine anakula. Tukaingia gari tena kufika town, akiona mananasi anataka, mama akiona maembe mam nataka, kila kitu, na ukimnunulia aspay anakula hiyo saa. Sasa ile mbaya, tukafika kwa penye tulifika, mwenye tunaishi na yeye hiyo wakati mwenye kwa amenisaidia Mama Jabali akakuja kutupokea kwa stage. Na hatukuwa na manguo, tuko zivo, watoto walikuwa wamekosa sabuni 2 weeks. Kwa hivyo Laura hajafua 2 weeks. Nguo tu ile nilikuwa safi ni moja yenye alikuwa ameweka yenye nilimbaia ya Christmas. Ndio sasa atembeleangi. Hiyo ndio yenye alivaa tukikuja. Jojo pia yake ya Christmas ndio yenye alivaa. Nguo zote zilikuwa chafu. Na hizo zingine hata ungeosha kwa sababu zimeshikana ukifanya hivi. Nilikuwa najaribu nikague hata nichukue zenye 2-3 yenye naweza kunini, lakini haziezi. Nilifika kwa Majabali, vile niliweka kwa maji nikifanya hivi zinararuka kwa sababu zimekaa na uchafu na baridi. Sasa vile tulifika Mama Jabali, mtoto wangu alikuwa hamjui. Lakini huyu msichana alikuwa shaiongea na yeye kwa simu, juu alimuishia birthday, siku ya birthday yake Mama Jabali alipiga simu akamuimbia. Kwa hivyo alikuwa ameshajua Mama Jabali muongea na Jabali. But huyu mdogo alikuwa ajui. Lakini vile Mama Jabali alitufikia akatuona akasema, "Wow, huyu ndio Laura, huyu ndio Jojo Jojo, unataka nini?" Chips zilikuwa hapo kando. Yeye alisema tu chips. Na Mama Jabali kwenda pale zikakuwa ziko baridi, akasema twende pale penye ziko moto. Alinunuliwa chips na Mama Jabali na sausage. Laura pia kanunuliwa. Lakini vile tulifika kwa nyumba sasa, Laura meingia kwa bafu kuoga. Jojo alikula chips yake Lina akamaliza na sausage, akakula ya Laura. Laura akitoka kwa bafu amemaliza. Mimi kama mama nilishindwa kustahimili kumuona vile anakula hivyo na ni mdogo. Kwa hivyo nilitoka, nilienda kukaa huko nje kwa balcony. Yeye akule tu, mimi nitarudi baadaye. Vile nilirudi amefurahi akaniambia, "Mama, nimefyeka yangu." Nikafyeka ya Laura pia. Na nikafyeka ya Laura. Sasa yani nashindwa kumpiga na pia yani namuonea huruma kwa sababu vile anakula na ni mwembamba, tumbo yake mimi naona kama inafura. Sasa nashindwa, yani tumbo inafura kama chura. Sasa unaona miguu ni ndogo, mikono pia ni ndogo. Sasa hapa ndio panuka. Lakini kama mimi sikuwa na imagine mtoto wangu anaweza kukua hivyo. Kwa hivyo ilikuwa inani stress Lynn. Lakini Mama Jabali ni mama wa ajabu. Alikuwa ananiambia itakuwa tu sawa, ni vile tu hajazoea. Lakini akizoea hata hutamuona akikula hivi, na ni hivyo Lynn. Kesho yake vile tulipika, Mama Jabali akatupikia ugali.
Nashukuru kwa sababu alitutengenezea vizuri kwa sababu alikuwa anajua tunakuja, kwa hivyo alitupanga. Kwa hivyo vile alipika hiyo ugali na nyama, mtoto wangu alikula mpaka Laura sasa anasema, "Hey Jojo, kwa nini unakula hivyo na ukulangi ugali?" Alafu Laura Jojo anamwambia, "Yako inakuaga mbichi." Sasa ikabidi tuambie Laura kesho yake apike ugali tu kidogo hivi tuone Jojo kama anajua ugali mbichi. Lakini alipika mbichi. Juu maji vile ilichika tu moto kidogo hivi na ameweka unga double na kufanya hivi na kutoa. Sasa hiyo unga ukikula unasikia ndani inanuka. Yaani hata uwezi kula. Alafu akaniambia, "Mama, si hivyo ndio mama alinifundisha kupika ya nguruwe." Sasa yeye alifundishwa na dada yangu kupika ugali. Alikuwa anafunzwa sasa polepole na hii ya nguruwe. Ndio sasa yeye alipikia, alikuwa anapikia. Yes, sasa kila saa mtoto ananipigia, "Mama, tunaendesha." Sasa nilikuja kujua kumbe hii ndio ilikuwa inawasababishia hiyo kuendesha ya kila wakati, "Mama, naendesha." Hata ile wakati wa mtihani, "Mama, naendesha." Kesho yake sasa wakapika chai. Sasa Mama Jabali aliwaandalia kweli. Msichana wangu anapenda, aliona peanut, alipenda peanut. Yeye akajipakia peanut. Na Jabali juu anapenda zesta hii jam. Sasa Jojo pia sasa si anafanya vile maboys wanafanya, vile Jabali atafanya. Pia akaniambia, "Mama, nipakie hiyo ya huyu." Sasa Jabali nikampakia. Hiyo ndio wimbo sahi. Kila kitu mama mkate, hata ukitaka kununua mandazi anakuambia, "Mnunueni tu mandazi, mimi ninunulie ile mkate ndogo na unipakie hiyo ya red." Saizi watoto wangu wamefurahi Lynn, wamechange na raha ya mama ni watoto. Especially ule mama mwenye ako na watoto, raha yake ni watoto. Siamini kama kuna raha ingine kando na mtu kuwa na watoto wake. Na ndio sababu huwa nashukuru Mungu sana kwa sababu ya wale wa mama ambaye wanajikaza kuishi na watoto wao. Sio rahisi, lakini Mungu akikuwa msaidizi wako, especially ukimtegemea sana, anakuwa na manufaa makubwa kabisa katika maisha yako. Nashukuru Mungu kwa sababu ya binadamu wote ambaye wako na ubinadamu. Sitakosa kusema hivyo. Nilisema Kenya sihami, but kuna mganda alikuwa amejitolea kunipea shamba. Wapi huko? Uganda. Aje? Hiyo lazima tuende tukague kwanza. Akaniambia, ati Topista, ulisema kwa interview kwamba uhami Kenya, lakini ukikwama niko na shamba hapo si mbali na Busia sana, lakini unaweza amua uende hapo ukae hapo na watoto wako. Wakenya na Waganda na Watanzania na watu wote wamekuwa waaminifu kwa sababu yangu. Watu wamenipenda. Yaani lini nimekaa hivi yani mimi nimejiona hata mimi sijui naweza sema nimeongelelewa kama labda kama Joho. Kwa sababu yani nimejulikana kuliko ma MCA. Yani nimepita hiyo kiwango ya ma MCA. Niko kwa magavana. Kama si Joho labda ni Mutua. Kwa sababu umekuwa ka celeb. Mbaya sana. Wewe yani tu hata vile hata walking style saizi imechange. Sijui kama umeniona vile nimekuona venye umeland. Saizi walking style imechange. Si ati nakanyaga tu. Saizi ukikanyaga uko makini. Hata nimeanza kusikia vile Maslay Queen wanasikia. Hata ukivaa flat shoes. Lakini kuna vile. So nikupea hizi sasa. Sijafika hapo. Watoto wakienda shule, labda ndio sasa. Ndio tutaingia. Sasa ndio nitafika hapo sasa. Topi. Nashukuru. Alafu Lynn, kitu kingine sijakwambia. Hebu niambie. Unaona ile siku nilitoka hapa. Nilikuja na pikipiki. Lakini siku yenye nilitoka hapa si uliniitia Uber. Bila nilifika tu mmoja nikashukishwa M-Pesa ikaingia. Vile uliniambia nitanipaia kasoda. Hiyo pesa vile iliingia,
babangu amekuwa mgonjwa kuanzia last year 2019. Tuseme ilikuwa 2019. Sikuwahi msaidia. Lakini vile ulinitumia hii pesa nikasema labda hii ndio chance mzuri tu ya kusaidia baba yangu. Nilifika tu kwa nyumba pap, nikakilia ile deni na nikachukua 530. Nikatumia baba yangu. Alituka. Kwa sababu tangu aanze kuwa mgonjwa, mimi tu peke yangu ndio sikuwahi msaidia. Lakini vile ulinipea hiyo pesa nikasema hii tu ndio chance mzuri na mimi ya kusaidia baba yangu na kitu yenye niko nayo. Kwa hivyo nilipa ile deni nilikuwa nayo na nikasaidia baba yangu 530. Baba yangu alishtuka, Lynn, yenye unaona ameshtuka. Kwa sababu alinipigia simu. Akaniuliza, "Ni Topi?" Nikamwambia akakata. Nikashindwa kwa nini amekata. Nikapiga simu tena na home hapa penye naishi kuna shida ya network. Nikipiga tena nikaenda nikapata hana network. Akanipigia tena. Akaniuliza, "Unajua ni kwa nini nakupigia?" Nikamwambia sijui. Akaniambia nimeona hapa pesa 530. Lakini inasema inatoka kwako. Unaona? Ndio ni mgonjwa hawezi kutembea, lakini kuongea anaongea, anaelewa vitu. Akaniambia hizi pesa zinaonekana zinatoka kwako. Uko wapi? Nikamwambia niko Nairobi. Uko Nairobi? Unafanya kazi. Saa hizi si mwisho wa mwezi. Umepata wapi pesa? Nikamwambia kwa mpole baba usaidike. Akaniambia mimi kwa nakuombea Mungu na ninaamini sitatoka hii dunia kama una mahali pako. Sijui vile utapata, lakini sitatoka kama una mahali pako. Amen. Nilifurahi Lynn kwa sababu nilikuwa najua labda baba yangu anipendi kwa sababu watu wameishi kumsaidia akiwa mgonjwa, wamemtoa hospitali, wamemshughulikia kwa sababu alikwama mpaka alikuwa anatumia pampers. Na mimi imagine sikuwa naweza afford hata moja. It's okay. Lakini kwa sababu mzazi ni mzazi, alinionyesha kwamba amenipenda. Na labda kama ungenipea hiyo siku, singejua Ni sawa kama dada ananipenda hivyo. Nilifurahi. Na naweza sema labda hiyo pesa ndio ilifungua baraka. Sita complain Lynn. Sawa. Nitakuwa mbinafsi nikicomplain. Watu wamenisaidia. Nashukuru. Karibu. Na feel aje? Niko sawa. Tuko sawa. Kufika uko sawa, niko sawa, si ndio? Uko sawa, niko sawa. Na milango zitaendelea kufunguka. Unaona, Topista uko tu na vitu mob, hata mimi sielewi, lakini uko na kipawa. Na najua siku tu moja, ebu utaniita tu niambie Lynn. Utaniambia tu Lynn, siku moja utaniita tu na utaniambia. Si ni sawa? Unataka kuambia, unajua apendi mwenye alikupea nyumba ni rafiki wangu sana, amesaidia kwa issue. Hata ukiangalia juu ya hiyo ghorofa yenye mnaishi, kuna mama mwingine nilifanyia show, amempatia nyumba huko juu. Na najua mimi namuombeanga, nasema hata yeye penye yako Mungu amfungulie njia. Si umekutana na watoto wake? Si ni watoto wazuri? Mungu awafungulie njia na aendelee kuwabariki. Na usiwahi sahau ule mtu mwenye amekusaidia. Na si lazima mtu akusaidie na 100,000 ama 1 million. Usaidizi hata ikuwe ni shilingi moja ama ikuwe ni maombi. Si tulikuwa tunaongea story ya my nephew. Ukaniambia hata hivyo tu venye watu wanamuombea, bado atakuwa sawa. Unaona? Mimi ilifika wakati nilikuwa natamaningi tu hata simu yangu iitane.
lakini hakuna. Na sahi. Lakini tu hiyo tu watu kunipigia simu Na day one, kunipigia tu simu, hello, sasa Topista, Yes. kusema tu poa. Yeah. Kwangu ilikuwa sawa. Na nakumbuka mara ya kwanza nikikwambia, Lynn, hata wewe kukaa tu hapa na kunisikiza, hiyo imenitosha. Kwa sababu sikuwahi kuwa na mtu wa kunisikiza. Lakini wewe kunisikiza tu ilinitosha. Na Wakenya kunipigia tu simu peke yake, mimi kwangu ilikuwa tu imenitosha. Kwa sababu watu wamenionyesha kwamba pia mimi ni binadamu kama wale wengine. Naacha nikwambie Topi, Mungu hata haikuacha. Mi si preacher, lakini mi ujua every time Mungu ameniunganisha na mtu, role yangu ni kuchange life ya huyo. Wewe hata uende ukue milionea, mi sitaki kufuata ni yako, lakini najuanga, unajua furaha yangu ni kujua mi nime contribute kuchange life ya so Mungu akubless, na Mungu pia bless Mama Jabali. Najua watu wanashindwa tunamtaja, hebu akumbushe Mama Jabali nani, cause nilimwambia pia leo lazima akae kwa hisho. Hebu akumbushe. Mama Jabali ni mama wa ajabu. Yeye ndiye alinipokea. Wakati hakuna mtu mwenye alikuwa anaweza nipokea Lynn. Lakini huyo mama alinipokea, akaniweka kwake. Lynn, miezi 4 si rahisi. Si rahisi. Miezi 4 ni miezi mingi. Kwa sababu kwa familia yangu hata ilikuanga wiki moja ni kama mwaka. Lakini kwake nimekaa miezi ngapi? 4. Miezi 4. Hakuna siku nilikosa. Siwezi complain. Huyo mama ni wa ajabu. Na kusema asante pia kwake haiwezi tosha. Kile mimi huwa naambia Mungu kwamba ana watoto wangali wadogo. Wacha Mungu tu alinde watoto wake na wafunike. Na familia yake wakae wote kwa amani, yeye na mume wake. Hiyo umbrella tu ikae sawa. Amen. Si ndio? Najua tutamsikiza ina few. Na sasa tuko na watoto, tuko na pahali pa kuishi, kibiashara tunafika aje, ama sasa tutafanya nini? Lynn, kulingana na mali penye nimeishi pale, kuna nimeangalia, unaona mtu ni chakula. Sasa nimeona mahali pale hakuna kitu inauzwa kama gideri na maragwe hizi za kuchemsha. Naonanga kuna sehemu watu wanachemsha wananunua na kupima. Sasa penye tuko pale naona nika distance kuendea hizo vitu. Sasa mimi najipanga, Mungu akifungua njia vizuri, nikae nitulie. Saa hizi wacha kwanza nikule kidogo. Kula kidogo. Sikusaidie, lakini sitaki pia tukae tu kwa nyumba leo. Unaona? Yani ni ile tu bado niko nao watoto, bado ni watoto wanisikie kwanza. Nikikaa hivi Laura anakaa hii side, Joja anakaa hii side. Wanaanza sasa wakae waridhike, wajue sasa nikitoka sasa kuanza kuhustle ni mfililizo. Hakuna ati leo naenda kesho siendi. Unaona biashara ni kitu kama chakula, maintain. Kwa sababu kuna ule mtu ametoka kwa nyumba, ameachia watoto wake 20 bob. Naambia mtaenda kwa Mama Laura pale, mchukue gideri. Wapate ujafungua. Na sasa hiyo si mimi ati niko kwa nyumba ati sasa mapenzi ya watoto imenizidi kwenda kufungua. Ndio sababu nataka wakae na mimi waridhike. And I support you. Hata kama ni wiki 2. Hata mwezi. Chukua mwezi ama hata miezi 2. Alafu sasa nikifungua hiyo kibanda hapo ni mfililizo. Ukiona niko kwa nyumba labda nimelemewa, lakini naamini nikishaifungua itapanuka. Siku yenye sijafungua kuna mtu nitaambia leo naenda mahali nimeshikana. Lakini pika maharagwe, weka hapo mahali pesa yako. Na tufungue hata tu kama ni gideri na maharagwe hapo kando tunaweza weka pia zenye hazijapikwa. Ndio mwenye anataka kuja kupimiwa nini ndengu anaenda huyo. Unaona? Najua Mungu atafungua milango na at least hii tunasonga mbele. I'm happy tumeprogress, na kuna watu wengi sana walikuwa wanauliza kuhusu shule, but nikawaambia lazima kwanza tugoje watoto wakuwe na mama yao. Laura aliperform aje? Laura alipata tu 90. Ameitwa shule? Alikuwa ameitwa Achego Girls. Hiyo iko wapi? Sehemu za Nyanza. Okay. So alikuwa ameitwa shule. But so tunaweza mtafutia shule hata pia bado iko karibu na wewe, si ndio? Hiyo ndio itakuwa furaha kwa sababu usiogope mama, sema. Kwa sababu unaona akiwa hapo karibu mahali penye naweza enda kumuona, na pia niko na hii biashara yangu. Pia nitasikia niko sawa. Lakini
nitasikia niko sawa kama tenda shule kando na Nyanza. Kando na Nyanza ni sawa, it will happen. Na Jojo? Jojo alikuwa PP2. Yeah. Lakini hajafanya mtihani, lakini naamini kama akipata shule aende class 1, sidhani kama anaweza fail. So anafaa aende class 1 and all will be possible. School fees yao itapatikana. Wataenda high school, waende university, wasikiange wako huko UK, wako huko UK. Wako majuu. Unaona, na mimi nakuishia all the best Topi, na Mungu akufungulie milango. Kuna kitu ya mwisho ungetaka kusema kabla tuite Mama Jabali? Kitu ya mwisho labda yenye ningetaka tu kusema, ningetaka tu kushukuru Mungu kwa ajili ya baby David. Kwa sababu najua huyo mtoto ni mdogo, lakini si mtoto tu, ni zaidi ya mtoto, kwa sababu ni kama malaika fulani, kwa sababu pali hapo sio rahisi. Na Mungu ukiona ako pale ni kwa sababu ya Mungu. Kwa sababu nataka tu kutia mama yake moyo kwamba yeye ndio huyo ako hapo anaona David. Na David ako kwa mikono mizuri. Kwanza mikono yenye ameenda ni mikono ya watu wenye wanamuombea, na maombi ndio kitu ya maana. Mimi nimekaa mwaka moja, miezi 4 bila kuona watoto wangu. Lakini dakika ya mwisho Mungu kupitia kwa Wakenya na kwa Lynn nimekutanika na watoto wangu. Naamini Mama David ataenda nyumbani na David. Na wewe pia upate kufanya kazi ukiwa na ile amani. Kwa sababu ukisaidia mtu na wewe mwenyewe uko na shida, uwezi kujifungua. Lakini Mungu mwenye ananeemesha neema ndogo na kubwa atawaneemeshea. Sina mengi, ni Mungu tu. Asante. Asante. Asante sana. Yeah. Okay, for those who don't know, baby David is my nephew. Tulifanya story ako hosi with my sister, so I think details za venye pia mnaweza wa support zitawekwa kwa video, and thank you so much. It means sikuwaidha ni siku moja mimi ndio nitakaa hii side nikuwe ni mimi na encourage you, so it means so much, na Mungu akubless and I thank God for you. I don't know why tulikutana, but Topista unanipeanga furaha. Mimi na editor wangu David tunaweza kaa tupiganie simu tuanze kukuongea kaa Topi. Lakini David Edwin pia ulifanya kazi. Unajua pale kwa kamera legendary anaitwa legendary. Nilitoka nikiwa na ng'aa. Kuna watu wananipigia simu wanasema na vile uko mrembo, nasema hapana, hiyo ni kazi ya Edu. Nisaidie tissue kwa kutana na mimi mimi ni nani? Director Edwin aliku nini? Alinieka nikakuwa mrembo sana. Si umeamini anasemanga hapa, anasinanga akituambia quality. Sasa hata venye unachomeka najua hivyo kidogo hataki. Atatuambia tu songe. Ungetaka kuambia nini Edu? Edu anafanya kazi ya maana, kazi mzuri. Mungu ambariki. Na hii maisha yenye watu wanapitia ngumu, yeye asione. Unajua akiwa ametoka kwa nyumba na amani ya moyo, atafanya hiyo kazi vizuri sana. Na akifanya vizuri unaona tunaonekana tumependeza. Mpaka mtu anasema Topista, kulingana na vile uko na vile unasema shida zako hamfanani, hazikai. Namwambia kutana na mimi ndio ujue hiyo ni kazi ya mwenye kamera. Director Edwin Ochieng. Good job. Asante. Na hii sasa ndio nataka ikue kali. Kwa sababu hebu enda tulete Mama Jabali. Mama bukuza. Mama Jabali, karibu Tuko Talks. Asante. Ebu na jina tumeisikia sana kutoka ile siku nilihost Topi. Ebu tuambie Mama Jabali ni nani na kwa nini uliamua unaweza ishi na stranger, mtu hujai kutana na yeye ukamuaccommodate hizo miezi zote? Kwanza kabisa ningependa kushukuru kwa kunialika hapa siku ya leo. Kwa majina mimi ni Mama Jabali kama vile mnanijua. Siku ya kwanza kukutana na huyu Topista nilikuwa nimetoka ku-apply kazi, kupeleka makaratasi, alafu on the same date nikaitwa interview. So kwa hiyo harakati nikakutana naye kwa barabara na alikuwa anakani kama amepotea. So nikafikiria ananitaka kuniuliza
direction Yes. ya mali anaenda. Yeah. So akaniambia hata amechanganikiwa. So ndio nikajaribu kumuuliza ni nini shida. So nikaongea na yeye na nikarealize huyu ako na shida. Na ni kama alikuwa ametoka mahali. I think alikuwa anafanya kazi kwa nyumba ya mtu fulani. So sijui ni Mungu tu aliniingilia, nikasema wacha niende na yeye. Because hata that time nilikuwa at my lowest point, nilikuwa nasikia uchungu, niko na baridi, ukifanywa CS unasikia baridi sana. Nikamwambia tu nisaidie kubeba mtoto twende, na tukaenda na yeye, tukaingia na yeye kwa nyumba. So the moment nilifika nyumbani, nilimkaribisha, nikamwambia tuombe, na Mungu akanielekeza from there. So akajifungua. Yeah. Akanielezea shida zake na zile matatizo zote amekuwa akipitia. So vile alinielezea, nikasema sasa wacha ningoje mume wangu akuje nisikie vile atasema. Kwa sababu kulingana na ile hali alikuwa, singeweza muajiri because I'm currently unemployed. Singeweza muajiri because I don't have any source of income yenye naweza chukua nimpe. Nimwambie sasa this is what I'll be paying you. So nikamwambia mimi all I can do naweza tu kukuhost for some time while I try to figure out on how I can be of assistance to you. So kukaka na yeye alikuwa ananisaidia hapa na pale, na mimi pia nikikuwa blessed nilikuwa nafanya nini, nampea kidogo yenye niko nayo. So as we were seated one day, tulikuwa tuna watch TV, YouTube, Tuko. I frequently watch Tuko. So nilikuwa na watch nikasema God, mimi sijui vile naweza saidia Topista because nimejiangalia mbele nyuma, kando na kando, but sijaona a way that I can help her out. But just give me a way that yenye tu naweza msaidia ili aweze pia yeye kujisaidia. So nikaambia Mungu, hata kama si financial, nipe idea that I can use it to give a platform or to give a way to help herself out. So nikiwatch tu Tuko, kitu ikaniambia, why don't you try and send an email to this lady na uone kama ataweza mfikia vile na unamifikia wengine. So nikakaa chini nikamwambia Topista, Kenya umeniambia ni ukweli from your heart? Akaniambia Mama Jabali ni ukweli. Nikamwambia if it's true then God will open ways where there seems to be no ways. So I'm going to write an email and I'm very sure if it's the truth it will set you free. So I sent the email and within no time, in fact you didn't reply, nikamwambia Topista sasa hata sasa email imebounce ni kama haikuenda because hakuna feedback, hakuna response. Nikamwambia tu sasa let us just keep on praying and hoping for the best. And to hope maybe if I get a job I'll be able to give you money, you start a business. So after a while, like 2 weeks hivi, you called her. We screamed. Actually, we were so happy. You called her and you invited her for an interview, of which she came. And there, the story begins. Oh, yeah. Yes. She has seen God in her life. Yes, she has really seen God. Yeah. And I thank him so much because he's a miraculous God. And she's going far. You've held her like a sister. Someone you have no idea kabisa ni nani. Yes. And you held her like a sister. Yeah. Kai, let me ask you, because I know my audience are interested. You said you are looking for a job. Yes. Do you have a job now? No, right now I don't have a job. You don't have a job. Just tell us something about you. I always say in this show, you never know who is watching. Yes. What are your qualifications? What are you passionate about? And what kind of job are you looking for? Na pia home, munaishi pia life inakaa aje? Oh. Okay. Personally, I'm so much into customer service or even front office. I'm so much into hospitality. So I love talking to people, socializing to people, and I enjoy being with people and helping them at the same time. Yeah. Yes. So basically in customer service, I'm good in that. You are good in customer service? Yes. You have, acha nijifanye sasa leo mimi ndio na interview watu. Sasa you have prior experience? Yes, Where? I do have. I've worked in several companies. Yeah.
But precisely, I haven't ventured into customer service that much. Okay. But I've been working as an administration. Yes. As an admin. Yeah. I've been administration manager Yeah. at Pakistan Construction Limited. Okay. Yeah. I've worked there for 1 year and Yes. several months. Okay. So I've worked as a personal assistant as to CEO to TAS Technologies. Okay. And customer service wise, I've been now doing it as a daily routine because sometimes I offer services to people online. Yes. Because I do online. I sell clothes online. You sell clothes Yeah. online pia? Yes. Okay, I love that because I also feel like it's not ati ulikuwa umetoka Runda ukamchukua. No. Yeah. I'm just from a humble family back in Eastlands. Yes. Yes. Wow. Yeah. So if anyone is watching you, my people, you know how we do it. Because I feel like I might look like I'm the destiny connector in this, but you are also an important destiny connector in her role. Unaona? Yeah. And I would also want you to get a breakthrough, probably find a job, probably be able to sustain your small family pia. And I know God of wonders will also open doors Amen. to you, Sindio. Yes. So let me ask you, why was it really important for you to help her? It wasn't really that important, but it is because I believe in giving. That is something that was planted in me Yes. when I was young. I believe in giving. There is power in whatever you do. Amen. It doesn't mean, it doesn't matter what you give out. Yes. Whether it's financial, whether it's whatever kind of giving, Yeah. it's very important. Even words, whatever comes out of you, it's a seed Amen. you're planting out. Where people go wrong is when you help someone, you expect something from In them. return. Even from our own parents. They think that if they have raised you, they have taken you to school, or rather they have helped you in one way or another, they expect you to give a hand back. But I would like people to know that that is not how things should work. You just do good Yes. and leave the rest to God. Amen. Yes. If someone would also want to reach out to you, what are your full names and your number? Na zile jina pia ziko registered kwa hiyo number if you are comfortable in giving. If somebody would like to reach out to me, my number is 0718-283-477. Yes, and my real name is Jacqueline Madindo. Okay. Yes. So italeta hivyo. All right. And thank you for even accepting to come and be part of this conversation. Yes. I am amazed when I come across people like you. Yeah. Inanitumanga nione this is not all for nothing. Kuna watu wengi out there. So pia Mungu akufungulie milango, afungulie familia yako milango. Amen. And maybe sit next nisikie Mama Jabali alipata job pahali ama pia yeye alianza kakitu kake, si ndio? Yes. My people, thank you so much for every moment you guys channel support towards one of my guests. Unajua, sometimes I always say we don't know why tunakutananga na watu, but I always say kama Mungu aliamua hii show itakuwa ya kusaidia watu, basi itakuwa ya kusaidia watu. I never thought siku moja ni mimi mtakuwa mnanisaidia. I never thought siku moja ni sistangu mngekuwa mnasaidia. So I just want you to know, guys, I appreciate you. Let's continue doing this. I never knew one day pia hii show itakuwa kubwa venye imekuwa. And me, I'm thankful. I am grateful to the giver, not the gift. Me, I'm grateful to God. See gift, but to him that gave me the gift. That's the one mwenye praise and glory will always go to. So thank you so much for watching. Thank you so much also for your words of encouragement towards the video I did with my sister, towards baby David. It's still fresh, it's still emotional, we are still dealing with it as a family, but you guys, you've made me realize that, man,
we are loved. My sister sahi naenda hapo kwa hospitali napata watu wa Tuko wameenda kumtembelea na ananipigia, unajua Lily, anawaambia hapana, ni fan wako wa Tuko wako hapa amekuja kunitembelea. So I just want you to know guys, I mean I'm not breaking down, I just want you to know guys, I truly appreciate it. And if you want to still continue help baby David, he's still incubated, still on oxygen, details ziko hapa, you can go watch the video. To those who don't understand what's going on, help my sister in whichever way you can, and we will appreciate. And we appreciate for the support we've gotten so far. It doesn't have to be financial, hata maombi. Kwanza kujua tu there are so many people praying for that baby. I was telling you, one day I'll hold my nephew like this, and I will host this show with him kama nimembeba hivi, because I believe and I know it will happen. So thank you so much guys, and we truly appreciate your support. I'm glad this show happened. I'm glad we are able to talk to each other and impact lives. So Mama Jabali, hata we milango zako zitafunguka. Topi, people will continue supporting you. Shule watoto wanaingia. So if you want to extend your help to Topista, her contact ziko kwa screen, namba zake zote ndizo hizo kwa screen. Please continue. If you want to extend your help, support or words of encouragement to Mama Jabali, her contacts ndizo hizo kwa screen. Feel free to reach out to her. If you want to assist my nephew, please contact ndizo hizo, pay bill ndio hiyo. Feel free, chezeni kama nyinyi. Director Edu, you know I appreciate you, man. It's been an honor doing this show with you, and I can't wait for the amazing moments we will have together. So thank you so much. Unisipomuita legendary cameraman and director Edi atafura hapo nyuma. So legendary director and camera person, umesikia Topista amesema venye ulimtoa vizuri. Thank you for the amazing job you do, and our amazing editor David Muredi for the amazing work you do and all the efforts you put in to make sure this show reaches our audience right on time. I appreciate you guys. You want to share your story with me? My email is on the screen, and naenda leave kidogo, so I'll see you when I come back. May God bless you. May he take care of you, and thank you so much for supporting our work. Bye bye, till next time. Tuonane. Ni sawa? Okay.